Good morning students. Today in this video I am going to explain for you definition of periodic motion and what is the definition of harmonic motion. So periodic motion means the name only there. Periodic means the name here is the periodic. Periodic means the only one sentence, that is time is equal to constant. Time is equal to constant. Ante time is equal to constant means see here. So if any motion is taken, if you taken some circle, the person is standing here at the position of the A. The person is revolving around the circumference of the circle. ఈ సర్కిల్ చుట్టూ తిరుగుతూ మళ్ళీ ఏ అనే పొజిషన్కి వచ్చి చేరుకున్నాడు. ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏకే వచ్చి చేరుకోవడానికి ఒక 2 minutes టైం పట్టింది అనుకుందాం. 2 minutes టైం పట్టింది అనుకుందాం. తర్వాత ఇదే సర్కిల్కి బి అనే పర్సన్ వచ్చాడు. ఇదే సర్కిల్కి బి అనే పర్సన్ వచ్చి ఇక్కడ నిలబడ్డాడు. ఈ బి అనే పర్సన్ ఏం చేశాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి మళ్ళీ అగైన్ కంప్లీట్గా సర్కిల్ చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాడో మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చి చేరుకున్నాడు. అక్కడికి వచ్చి చేరుకోవడానికి పట్టిన టైం కూడా 2 minutes. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఏ అనే పర్సన్కి 2 minutes పట్టింది, సర్కిల్ చుట్టూ తిరిగి రావడానికి బి అనే పర్సన్కి కూడా 2 minutes పట్టింది. అంటే ఇక్కడ ఫైనల్లీ ఇక్కడ ఏం కాన్స్టెంట్, టైం అనేది కాన్స్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ ద ఏ మోషన్ అయినా సరే టైం పీరియడ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, దెన్ ద టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ పీరియాడిక్ మోషన్. సీ హియర్, ఏ మోషన్ విచ్ ఈజ్ రిపీటెడ్, ఏ మోషన్. సో ఏ చలనం అయితే రిపీట్ అవుతుంది, ఎలా రిపీట్ కావాలి, ఆఫ్టర్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. Intervals of time will be the regular, that means time period will be the constant and the regular intervals of time. అంటే కంటిన్యూస్గా ఆ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం అనేది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటే రిపీటెడ్ మోషన్కి, అలాంటి మోషన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పీరియాడిక్ మోషన్ అంటాం. ఈ పీరియాడిక్ మోషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, స్పిన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో ఎర్త్ యొక్క రొటేషన్ ఎంత, మనకి భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, 24 hours పడుతుంది. అంటే ఎవ్రీ డే ఇట్ విల్ బి టేకెన్ ది 24 hours per day. దట్ మీన్స్ ఈజ్ అ టైం పీరియడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. Today is constant, today is a Friday, for the Friday the earth rotation is taken, for the one day is taken 24 hours. Next day, tomorrow is Saturday, for the tomorrow, for the next day is taken for the 24 hours only. So every day it will be taken tana chuttu taan tiradడానికి for rotation itself, the taken the time period is constant. Always the time period is constant. So this is the best example for the periodic motion. And the motion of the moon around the earth, ante all planets revolving around the sun, otherwise about the solar system, these are the best examples for the periodic motion. Planetary motion, see there, గ్రహాలు చలనాలు మొత్తం కూడా, రివల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అబౌట్ ద న్యూక్లియస్, ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరిగేది కూడా, రివల్యూషన్ కూడా, దీస్ ఆల్ ఆర్ షుడ్ బి ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది పీరియాడిక్ మోషన్. అంటే పీరియాడిక్ మోషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈజ్ ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ద మోషన్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ ఫర్ ద వన్ మోషన్, దట్ మీన్స్ one rotation. For every rotation it will be takes the equal intervals of time, then only that period of motion is called that motion is called periodic motion. And the periodic motion will be expressed, now you go for the harmonic motion. The periodic motion can be expressed in terms of sine and cosine function. ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ కనుక మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే that type of motion is called harmonic motion. That means if you consider for the any motion is like that, some sine of omega t, sin omega t and cos omega t, then sin of omega t plus pi, omega t plus pi, cos of omega t plus pi, like that. This type of expression in terms of sin and cos, సైన్ ఫంక్షన్ కానీ కొసైన్ ఫంక్షన్ కానీ ఏదైనా ఒక పీరియాడిక్ మోషన్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్లయితే ద టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హార్మోనిక్ మోషన్. వన్స్ అగైన్ స్టూడెంట్స్, the motion which is repeated itself in the equal intervals of time and the regular intervals time is called periodic motion. The periodic motion can be expressed in the terms of sine or cosine functions. That periodic motion is called harmonic motions. So the best example for the periodic motion is the planetary motion is considered for the periodic motion. Thank you very much for watching this video.